In this geography, we will start oceanography, which is very important area. So in this entire geography, in this rapid revision program, we will divide geography into three components. Geography into basically two components. One is physical geography, and the other is Indian geography. In this physical geography, we will see geomorphology that starts from the Earth's internal structure and lasts up to various major and minor landforms we are having on the surface of the Earth. And the second one is climatology. It starts from the structure of atmosphere and till the temperate cyclones and the tropical cyclones. And the third one is oceanography. In this oceanography, we will see what are major oceans of the world and what are the latest events related to the oceans and what are the corals, coral bleaching, all the relevant aspects with respect to the oceans and related any kind of related conventions on any kind of protocols or the treaties we are having in use with respect to the oceans or the sharing of the ocean water resources. And coming to the Indian geography, we will see roughly about 11 units. Here we will also, apart from physical geography, we will also get economic geography, biogeography, human geography. Remember, economic, bio and human geography is there only for the Indian geography, not for the old geography. We are not required to understand the economical geography of Canada or biogeography of Africa or some other human geography of Russia. So world geography we are having in the civil's preliminary examination, world geography, that is only physical geography. And in case of Indian geography, we have to understand the physical geography, economic geography, biogeography as well as human geography. Some kind of human settlement patterns, what type of settlement patterns we are having and what kind of biodiversity and the conventions we are having, what type of various legislations we are having, what are the latest amendments in use with respect to the various biodiversity acts, like recently there was an amendment to the Biodiversity Act 2002 and there was Godavarman Tirumalpad case was there in use because of deemed forest. There was a term deemed forest with respect to Rajasthan. So this kind of contemporary aspects also be covered in this Indian geography. Alright. So the logic behind taking oceanography, ignoring geomorphology and the climatology is that it is very simple chapter and not associated or there is no any kind of direct or indirect linkage with the other aspects. That's why you can understand much better. Though small chapter, you can expect at least 2 to 3 questions. More especially ocean currents, ocean straits and coral reefs, coral bleaching, coral biodiversity, this kind of questions ikkada manaku raavadaniki avakasham untadi. Alright. So oceanography lo manam chudabotunnatuvanti topics, initial ga what are the major oceans, global oceans ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏంటన్న విషయం చూద్దాం. అందరికీ మ్యాప్ వచ్చింది కదా. సో మ్యాప్లో మీరు కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండండి, నేను చెప్తూ ఉంటాను. యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ ఇంటెండెడ్ టు బ్రింగ్ అట్లాస్, బట్ నిన్న మీకు షెడ్యూల్లో అట్లాస్ తీసుకురమ్మని పెట్టలేదు కాబట్టి మ్యాప్ ఇచ్చాను. ఆ మ్యాప్లో మేజర్ ఓషన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూసిన తర్వాత వీ విల్ సీ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఓషన్స్ సచ్ యాజ్ ఓషన్ సెలైనిటీ. లాస్ట్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా ఓషన్ సెలైనిటీ గురించి అడిగారు. ఓషన్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఈసారి ఖచ్చితంగా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మెడిటరేనియన్ సీ టెంపరేచర్స్ ఎప్పుడూ లేనంతగా 26 పైన కంటే 26 టెంపరేచర్ 26 కంటే కూడా ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి, విచ్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ టు ది బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది మెడిటరేనియన్ రీజియన్. దట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్వాటిక్ బయోడైవర్సిటీలో దాదాపుగా 25% బయోడైవర్సిటీ మెడిటరేనియన్ రీజియన్లోనే ఉంటుంది. సో టెంపరేచర్ పెరగడం వలన దెర్ ఈజ్ అ వెరీ సీరియస్ థ్రెట్ టు ది బయోడైవర్సిటీ ఆఫ్ ది మెడిటరేనియన్. అందుకని దాని రిలవెంట్గా ఉండే క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. What is the strait that connects Atlantic Ocean with that of Mediterranean, or what are the characteristics of the Mediterranean, what are the littoral countries of the Mediterranean, దాని చుట్టూ ఉండే కంట్రీస్ ఏంటి, వాటిని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో పెట్టండి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో పెట్టండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఓషన్ బాటమ్ టోపోగ్రఫీ, అదర్వైజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఓషన్ బాటమ్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్. సో ఓషన్ బాటమ్స్లో ఉండే స్ట్రక్చర్స్ గురించి మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్స్, కాంటినెంటల్ స్లోప్స్, కాంటినెంటల్ రేజెస్, అబైసల్ ప్లెయిన్స్, గయార్డ్స్, కెన్యాన్స్ అండ్ ట్రెంచెస్, డీప్స్, ఇలాంటివి. అండ్ ఓషన్ కరెంట్స్, దీస్ ఆర్ ది మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఓషనిక్ వాటర్ ఫ్రమ్ వన్ రీజియన్ టు ది అనదర్ రీజియన్ డ్యూ టు ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది విండ్ సిస్టమ్. అండ్ కోరల్ రీఫ్స్, so this is the biodiversity of the ocean. Oceans lo unnatuvanti biodiversity apart from the aquatic organisms such as fisheries, economically how that was important, వీటిని పక్కన పెడితే ఈ కోరల్ రీఫ్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్య కోరల్ బ్లీచింగ్ అన్నది ఎక్కువైపోతుంది,
కోరల్ పాలిప్స్ అంటే ఏంటి, కోరల్ ఈ మధ్య కూడా నిన్న మొన్న హిందీలో ఒక ఎడిటోరియల్ వచ్చింది, ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, నాట్ ఎడిటోరియల్, దెర్ వాజ్ అన్ ఆర్టికల్ దట్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ అల్గల్ బ్లూమ్స్ అని ఇంక్వైరీస్ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఇంక్వైరీస్ అంటే ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్, హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ అని కూడా అంటాం. సో ఇండియన్ ఈస్ట్ కోస్ట్లో ఎప్పుడూ లేనంత భయంకరంగా అల్గల్ బ్లూమ్స్ పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పి డేటా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా తమిళనాడు కోస్ట్లో ఈ థ్రెట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో దీంతో ఏమవుతుందంటే దాన్ని రిలవెంట్గా ఉండే క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ కూడా కొంచెం కంటెంపరీగా ఉండే ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడాల్సి ఉంటుంది. విల్ ట్రై టు కవర్ దోస్ యాజ్ వెల్. అండ్ రీసోర్సెస్, ఓషన్ వాటర్ రీసోర్సెస్లో బయోటిక్ రీసోర్సెస్ ఉంటాయి, నాన్ బయోటిక్ రీసోర్సెస్ ఉంటాయి, సచ్ యాజ్ మెగ్నీషియం నాడ్యూల్స్. అండ్ బయోటిక్ రీసోర్సెస్లో కోరల్ రీఫ్స్ ఆర్ అక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్, ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ వన్ బై వన్ చూసుకుంటూ వెళ్దాం. ఇంట్రడక్షన్ టు ది ఓషన్స్. సో ఓషన్స్ అన్న వర్డ్కి there is no uniformity regarding the definition of the oceans among the global scholars. దేన్ని ఓషన్ అని పిలవాలి, దేన్ని ఓషన్ అని పిలవకూడదు అని ఒక యూనిఫార్మిటీ లేదు. బట్ సింప్లీ వీ కెన్ కాల్ ఓషన్ ఈజ్ ఎ లార్జ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్పచ్చు. సో మన వరల్డ్ పైన, మన గ్లోబ్ పైన ఉన్నటువంటి అర్త్ ఈజ్ నెవర్ ప్లేనర్ ఇన్ నేచర్. అర్త్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ ఫ్లాట్ ఇన్ నేచర్. అర్త్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ వేరియస్ లార్జ్ అండ్ మైనర్ సైజ్డ్ డిప్రెషన్స్, చాలా డిప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. హౌ దీస్ డిప్రెషన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్, ఈ డిప్రెషన్స్ అన్నవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, ఆ డిప్రెషన్స్లో లేటర్ బిట్వీన్ రఫ్లీ 3900 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో ఫ్రమ్ అప్ టు 3100 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో దెర్ వాజ్ ఎ కంటిన్యూస్ రెయిన్ఫాల్ ఫర్ అబౌట్ 800 మిలియన్ ఇయర్స్. సో ఈ పీరియడ్లో ఎస్పెషలీ 3900 మిలియన్ ఇయర్స్ నుండి 3100 మిలియన్ ఇయర్స్ మధ్యలో there was a continuous rainfall. So there was no any kind of interruption. There was a continuous rainfall which resulted in the movement of the running water eroding the land salts and deposited in the depressions. These depression in later stages enlarged because of the erosional effect and oceans were formed. ఆ విధంగా ఓషన్స్ వచ్చాయని చెప్తారు. ఎవరు చెప్తున్నారు ఓషన్స్ ఈ రకంగా వస్తున్నాయని అంటే రకరకాల థీరీస్ ఉన్నాయి. టెక్టోనికల్ థీరీస్లో, కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థీరీలో కానీ, ప్లేట్ టెక్టోనిక్స్ థీరీలో కానీ ఓషన్ ఆరిజిన్ గురించి చెప్పలేదు. వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ క్రిటిసిజం కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థీరీ ఆఫ్ విజినల్ ఫేస్డ్ వాజ్ దట్ హీ డిడెంట్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హౌ ద ఓషన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్. But in his book, he mentioned the title Origin of Oceans and the Continents. But he didn't mention how the oceans has been found. But based on the selenological theories, selenology అంటే చంద్రుడి గురించి చదవడాన్ని సెలీనాలజీ అని అంటారు. సెలీనాలజికల్ థీరీస్ ప్రకారం ఓషన్స్ ఇలా ఫామ్ అయి ఉంటాయని అర్థం. సో రఫ్లీ అబౌట్ 4.6 బిలియన్ ఇయర్స్ అగో వెన్ ద ఎర్త్ వాజ్ ఫార్మ్డ్, 4.6 బిలియన్ ఇయర్స్ అగో when the earth has been formed, it was a hot ball of magma, ఒక మండుతున్నటువంటి అగ్నిగోళం ఇది. So it was a hot ball of magma which was burning continuously roughly for 600 million years ago. ఇలా మండుతున్నటువంటి టైంలో అకార్డింగ్ టు ది బై స్టార్ హైపోథసిస్ అనే ఒక థియరీ ప్రకారం దెర్ వాజ్ ఎ లార్జ్ సైజ్డ్ స్టార్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్. సో అలా వేరే సిస్టమ్ నుండి మన సోలార్ సిస్టమ్కి కొంచెం దగ్గరగా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ ది గ్రావిటీ ఎగ్జర్టెడ్ బై దట్ లార్జ్ సైజ్డ్ స్టార్, సమ్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ బర్నింగ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ హ్యాస్ బీన్ ఇజెక్టెడ్. సో ఆ గ్రావిటేషనల్ పుల్ వలన ఏమైందంటే దీనిలో నుండి కొంత మ్యాటర్ అన్నది ఇజెక్ట్ అయిపోయింది. అలా ఇజెక్ట్ అయిపోవడం వలన దట్ స్టార్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్కేప్డ్ ఇన్ టు ది స్పేస్. ఆ స్టార్ ఎస్కేప్ అయింది. ఏ మ్యాటర్ అయితే ఇజెక్ట్ అయిందో అలా ఇజెక్ట్ అయిన మ్యాటర్ అర్త్ చుట్టూ ఒక స్పెరికల్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఫామ్ అయింది. దట్ స్పెరికల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ మూన్. సో అలా మూన్ లాగా ఫామ్ అయింది. ద ప్లేసెస్ వేర్ దట్ మ్యాటర్ హ్యాస్ బీన్ ఇజెక్టెడ్, సో ఎక్కడి నుండి అయితే ఆ మ్యాటర్ ఇజెక్ట్ అయిపోయిందో ఆ ఇజెక్ట్ అయిన రీజియన్స్లో డిప్రెషన్స్ ఏర్పడ్డాయి. తర్వాత వచ్చినటువంటి వర్షం వలన ఈ డిప్రెషన్స్ ఫిల్ అయిపోయినాయి. సో దట్ ద ఓషన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ అని చాలా సింపుల్గా సెలీనాలజికల్ థీరీస్ గురించి, సెలీనాలజికల్ థీరీ బేస్డ్ చేసుకుని మనం చెప్పచ్చు. అది నిజంగానే జరిగిందా, వస్తే ఆ స్టార్ ఏంటి, ఇన్ని రోజులు ఉన్నింది, ఎవరు రమ్మన్నారు, ఇట్లాంటి డౌట్స్ మనకు అక్కర్లేదు.
సో అలాంటివి పెట్టుకుంటే దెన్ యూ హ్యావ్ బీన్ స్టడింగ్ ది ఓషనోగ్రఫీ అండ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఓషన్. సో దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఇంటెండెడ్ ఇన్ ది యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎక్కడ మైక్రోస్కోపికల్ అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి, ఎక్కడ జనరల్ అబ్జర్వేషన్ ఉండాలన్న విషయం మనకు తెలియాలి. ఆ రకంగా ఓషన్స్ ఫామ్ అయినాయి.